Okay, so हाम्रो च्याप्टरको नाम हो रियल नम्बर्स. I hope you all know what is real numbers. रियल नम्बर भनेको चाहिँ द कम्बिनेसन अफ रेसनल र इरेसनल नम्बर. हाम्रो नम्बर सिस्टममा रेसनल र इरेसनल नम्बर दुइटै कम्बाइन गरेर चाहिँ रियल नम्बर्स हुन्छ. यो त तिमीहरूलाई याद छ होला. सो रेसनल नम्बर भनेको के हो? रेसनल नम्बर मिन्स यस्तो नम्बर जुन चाहिँ पी बाई क्यूको फर्ममा हुन्छ, जहाँनिर पी र क्यू चाहिँ दुइटै इन्टिजर्स हुन्छ. के हो इन्टिजर्स भनेको? इन्टिजर्स मिन्स पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ नम्बर्स अलङ विथ जिरो चाहिँ इन्टिजर्स हो. सो रेसनल नम्बर भनेको पी बाई क्यूको फर्ममा हुन्छ. कुनै पनि नम्बर जुनमा पी र क्यू चाहिँ इन्टिजर्स अनि हाम्रो क्यू चाहिँ इक्वल टु क्यू चाहिँ जिरो हुनु हुँदैन, क्यू चाहिँ अरू नम्बर हुनसक्छ, जिरो हुनु हुँदैन, त्यति. अब रेसनल नम्बरको इक्जाम्पल हेर्दाखेरि 1 2 3 4 एनी नम्बर आर रेसनल नम्बर, सिम्पल नम्बर भनिदिउँ होइन. सो इरेसनल नम्बर भनेको के हो? इरेसनल नम्बर मिन्स जुन चाहिँ पी बाई क्यूको फर्ममा हुँदैन एन्ड देन पी बाई क्यू इन्टिजर्स नहुन पनि सक्छन् र क्यू चाहिँ इक्वल टु जिरो हुनसक्छ. जस्तै कि इरेसनल नम्बरको इक्जाम्पल लिँदाखेरि √2, √3 हामीहरूको पाई इज इरेसनल नम्बर. त्यस्तो इरेसनल नम्बर भनेको चाहिँ. नेक्स्टमा छ प्राइम नम्बर्स. वाट आर प्राइम नम्बर्स? तिमीहरूलाई याद छ होला यो पनि. जुन नम्बर चाहिँ जस नम्बरको चाहिँ दुईवटा मात्रै फ्याक्टर्स हुन्छ, त्यो चाहिँ 1 हुन्छ एउटा फ्याक्टर त्यसको, अनि अर्को चाहिँ त्यो नम्बर इट्सेल्फ फ्याक्टर हुन्छ. जस्तै कि 3 भयो. 3 को फ्याक्टर हुन्छ 3 into 1. 3 इज द नम्बर इट्सेल्फ एन्ड 3 इज द नम्बर इट्सेल्फ र 1 चाहिँ 3 इज द नम्बर इट्सेल्फ र 1 चाहिँ 1 एन्ड द नम्बर इट्सेल्फ भनेको छ नि त. सो द नम्बर इट्सेल्फ एन्ड 1 तिनीहरू दुईवटा मात्रै छ भने चाहिँ त्यो प्राइम नम्बर हुन्छ. यो पनि तिमीहरूलाई याद होला. 3 5 7 दे आर अल प्राइम नम्बर्स. नाउ नेक्स्ट इज कम्पोजिट नम्बर्स. द नम्बर अदर देन प्राइम नम्बर्स. प्राइम नम्बर्सलाई छोडेर जति पनि नम्बर्स हुन्छ जसको चाहिँ फ्याक्टर्स 2 भन्दा धेर हुनसक्छ, तिनीहरू चाहिँ सबै कम्पोजिट नम्बर्स हो. आइल गिभ यु वान इक्जाम्पल. 20. 20 इज ए कम्पोजिट नम्बर. 20 को फ्याक्टर कति हुन्छ? 20 2 10 2 5. यसमा त कतिवटा फ्याक्टर छ? 20 इक्वल टु 2 into 2 into 5. This is a composite number. They have more than 2 factors. होइन. Now next we have यो line here. Every composite number can be expressed as a product of primes. What does this mean? जुन जति पनि कम्पोजिट नम्बर छ तिनीहरू चाहिँ प्रडक्ट अफ प्राइम्सको प्राइम नम्बरको प्रडक्टमा एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ. जस्तै कि इक्जाम्पल हेर, यहाँनिर मैले 12 को लिएर छु. 12 मा 2 into 3 into 2 छ. सो प्रडक्ट अफ प्राइम जति पनि कम्पोजिट नम्बर्स छन् तिनीहरूलाई मैले प्रडक्ट अफ प्राइममा लेख्न सक्छु. 2 एउटा प्राइम नम्बर हो, 3 पनि एउटा प्राइम नम्बर हो, 2 पनि एउटा प्राइम नम्बर हो. सो जुनै पनि कम्पोजिट नम्बर्सलाई प्रडक्ट अफ प्राइम्सको फर्ममा लिन सकिन्छ, एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ. त्यही लाइन भन्ने चाहिँ यो लाइन याद राख्नु. ओके, सो अब हामीले अघिको लाइन पढ्यौँ होइन. मैले तिमीलाई त्यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेर पढाएको थिएँ. तिनीहरूबाट अब हामीहरूको यो थ्योरम डिराइभ हुन्छ. थ्योरम 1.2 हामीहरूको एनसीईआरटी बुकबाट हेर्दाखेरि यसको फन्डामेन्टल थ्योरम अफ एरिथमेटिक हो. अब हेरौँ के भन्दैछ थ्योरमले. Every composite numbers can be expressed as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. यहाँ हेर है, मैले तिमीलाई अघि यो लाइन अघि सम्झाइसकेको छु. एभ्री कम्पोजिट नम्बर क्यान बी एक्सप्रेस एज ए प्रडक्ट अफ प्राइम्स भनेर अघिको लाइनमा मैले यो एक्सप्लेन गरिसकेको छु. आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट. एन्ड दिस फ्याक्टराइजेसन इज युनिक मतलब कि एभ्री नम्बरको अलग अलग हुन्छ. आई हेभ एक्सप्लेन दिस अल्सो. नाउ आई एक्सप्लेन यु दिस लास्ट लाइन. हेर यो लास्ट लाइनले के भन्दैछ. You see here, apart from the order in which the prime factors occur. Suppose मैले भने अरे, सपोज मैले लिएँ अरे 12 लिएँ अरे. 12 को प्राइम फ्याक्टर कति हुन्छ? 2 into 3 into 2. Yes or no? So no गल्ती भयो. So you see here 12 को प्राइम फ्याक्टर 2 into 3 into 2. 3 2 6 6 2 12. अब मैले यसलाई यसरी पनि त लेख्न सक्छु. मैले यसलाई 2 into अर्को फर्ममा लेख्दाखेरि 2 into
2 into 3? Yes or no? Again, I can write this as, मैले यसलाई यहाँ लेख्छु, मैले यसलाई 3 into 2 into 2 पनि लेख्न सक्छु, यसरी पनि लेख्न सक्छु. सेम हो. तिमीहरूले यसलाई गल्ती छ भन्न सक्छौ. हेर, यसलाई यिनीहरू तिनटालाई मजाले अब्जर्भ गर. तिमीहरूले यसलाई गल्ती छ भन्न सक्छौ. सेम आउँछ नि त होइन हामीहरूको. मैले 3 into 2 into 2 गरेँ भने पनि 12 आउने हो. 2 into 3 into 2 गर्दाखेरि पनि 12 आउने हो. 2 into 2 into 3 गर्दा पनि 12 आउने हो. हामीहरूको अर्डर म्याटर गर्दैन नि त, हामीहरूको फ्याक्टर्स मात्रै म्याटर गर्छ. जुनै पनि अर्डरमा लेख्दा हुन्छ. त्यही भन्दैछ हेर है अब. Apart from the order in which the prime factors occur. मतलब कि I hope you understand till now. Apart from the order should not be taken into consideration. Only you have to take the prime factors. त्यही भन्दैछ. I hope you understand this theorem. Okay, fine. So last we have one result. हाम्रो यो theoremबाट चाहिँ यो रिजल्टमा आइपुग्छौँ. के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ HCF into LCM. I hope you know what is HCF and LCM. Highest common factor, lowest common multiple. LCM is. Let me write for you. Highest common factor, and the next one is LCM is lowest common multiple. यो रिजल्टबाट चाहिँ तिमीहरूले LCM हेर, HCF AB को छ. HCF of AB into HCF of AB चाहिँ हामीले A into B, product of A into B लेख्न सक्छौँ. This is the important result now. Okay, so अब हामीहरूको next theorem छ, theorem 1.3. Let P be a prime number. If P divides A square, then P divides A, where A is a positive integer. अब हामीले यसलाई प्रुफ गर्नुपर्छ. के भन्दैछ भनेदेखि सपोज के एउटा P चाहिँ प्राइम नम्बर अरे हैन. सो इफ P डिवाइड्स, अगर P ले चाहिँ A स्क्वायरलाई डिवाइड गर्छ भनेदेखि P ले पनि A लाई डिवाइड गर्छ भनेर चाहिँ हामीले प्रुफ गर्नु पर्यो. जहाँनेरि P चाहिँ प्राइम नम्बर हो र A चाहिँ पोजिटिभ इन्टिजर हो. ओके, सो लेट्स प्रुफ. लेट्स प्रुफ. अब तिमीहरू लेख्दाखेरि फर्स्टमा प्रुफ लेख्नु. PROFF. A is a positive number. यो त हामीलाई याद छ. A is a positive number. This is given. Okay. So this is the first line which we will write in the answer. After this, you लेखिसक्नुभयो होला. Let me write this. After this के गर्नु भनेदेखि आफ्टर दिस A, सपोज A चाहिँ हामीहरूको के भनेको छ, पोजिटिभ इन्टिजर भनेको छ नि त हैन. A चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ इन्टिजर हो. अब कुनै पनि इन्टिजरको प्राइम नम्बर प्राइम फ्याक्टराइजेसन गर्दाखेरि हामीहरूको प्राइम नम्बर आउँछ नि त. सपोज यिनीहरू चाहिँ हामीहरूको A चाहिँ 12 अरे. 12 को प्राइम फ्याक्टराइजेसन गर्दाखेरि चाहिँ 2 into 3 into 2 आउँछ हैन. सो मैले यो 2 into 3 into 2 लाई चाहिँ P1 P2 P3 को फर्ममा लेखेँ भन्दै सोच्नु. P3 into कहाँसम्म जान्छ, PN सम्म जान्छ. अब हामीलाई याद छैन नि त A कुन पोजिटिभ इन्टिजर हो हैन. सो आई हेभ रिटन दिस लाइक दिस. यो चाहिँ कहाँबाट हामीले यस्तो पायौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसको बादमा तिमीहरूले ब्र्याकेटमा लेखिदिनु यसरी फन्डामेन्टल, त्यसको नेक्स्ट लाइनमा फन्डामेन्टल theorem of arithmetic. Yes or no? अघि मैले भनेको थिएँ फन्डामेन्टल थ्योरम अफ एरिथमेटिक भनेको थिएँ. त्यसले यही त भन्छ हैन. सो ओके, सो तपाईहरुले यहाँसम्म बुझ्नुभयो होला मैले के गरेँ. अब यसको बादमा चाहिँ मैले त्यसलाई फन्डामेन्टल थ्योरम अफ एरिथमेटिकबाट A चाहिँ मैले P1 into P2 into P3 देखि PN सम्म लेख्न सक्छु हैन. अब त्यो जुन अघिको रिलेसन छ, के रिलेसन छ भन्दाखेरि A equal to P1 into P2
लिएर गएर pnसम्म छ नि त, यसलाई चाहिँ मैले स्क्वेयरिङ बोथ साइड गरिदिन्छु। ओके, स्क्वेयरिङ बोथ साइड, इज इट फाइन? स्क्वेयरिङ बोथ साइड गरिसकेपछि के हुन्छ, ए स्क्वेयर इक्वल टु p1 को pn को स्क्वेयर हुन्छ। ओके, आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड टिल नाउ। यसको बादमा के हुन्छ भनेदेखि हेर्नुहोस् है, मैले के लेखेँ, ए स्क्वेयर इक्वल टु p1 को स्क्वेयर इन्टु p2 को स्क्वेयरदेखि लिएर pn को स्क्वेयरसम्म लेखेँ। ओके, यसको बादमा मैले यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्छु, ए स्क्वेयर इक्वल टु p1 इन्टु p2देखि pnसम्म, राइट। फेरि p1 इन्टु p2देखि pnसम्म। यो त केही होइन, बस अलग अलग लेखेको मात्रै हो तिनीहरूलाई। ओके होइन, त्यो त बस यिनीहरूलाई अलग अलग लेखेको मात्रै हो। यहाँनिर p1 इन्टु p2 यो स्क्वेयर छ, मैले स्क्वेयरलाई हटाएर चाहिँ स्प्लिट गरेको मात्रै हो यिनीहरूलाई, यो बुझ्यो होला। अब यसको बादमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि, यसको बादमा चाहिँ दुईटै साइडमा मैले कुनै पनि प्राइम नम्बरले डिभाइड गरिदियो भने, सपोज कि अघिको हामीहरूको आएको थियो ए स्क्वेयर इक्वल टु p1 इन्टु p2 इन्टु p3देखि pnसम्म, त्यही फेरि अर्कोमा त्यो स्प्लिट गरेको थियो नि त। अब हामीले दुईटै साइडमा p ले डिभाइड गरिदिनुपर्छ। ए स्क्वेयर इक्वल टु p1 इन्टु p2देखि लिएर गएर pnसम्म, राइट। अनि अर्कोमा फेरि p1 इन्टु p2 इन्टु pnसम्म आएको थियो, यस और नो। अब यसको दुईटै साइडमा कुनै पनि एउटा प्राइम नम्बरले डिभाइड गरिदियो। सपोज कि यो प्राइम नम्बर चाहिँ p अरे, यता पनि p अरे। अब यो p चाहिँ हामीहरूको नेचुरल नम्बर हुन्छ है। यो p चाहिँ के हो, होइन, यो p चाहिँ हामीहरूको के हो, प्राइम नम्बरले डिभाइड गर्दैछौँ हामी। ओके, दिस p इज प्राइम नम्बर। अब यो a हामीहरूको के थियो, a हामीहरूको एउटा पोजिटिभ इन्टिजर थियो, यस और नो। वाट हामीहरूको p a के थियो, a हामीहरूको पोजिटिभ इन्टिजर थियो। पोजिटिभ इन्टिजरलाई कुनै पनि प्राइम नम्बरले डिभाइड गर्दैछु भने यसको रिजल्ट के आउँछ, यो गेस गर। नेचुरल नम्बर आउँछ, अफकोर्स नेचुरल नम्बर आयो, राइट, नेचुरल नम्बर आउँछ। अब हेर है, फेरि रफ गरिहाल्छु, 1 मिनट। सो यससम्म बुझ्यो होइन। अब यसको बादमा हेर, यसको बादमा मेरो ए स्क्वेयर बाई p नेचुरल नम्बर हो। यता राइट ह्यान्ड साइडकोलाई म कसरी लेख्छु भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यो छ नि, यो p1 इन्टु p2, यो अघि फर्स्टको प्रुफको मैले त्यो फन्डामेन्टल थ्योरम अफ एरिथमेटिक गिभन भनेर लेखा भनेको थियो, त्यसमा हेर त, म देखाइहाल्छु। के भने नि, अघि हामीले फर्स्टमा के लेखेको थियो, ए इक्वल टु p1 इन्टु p2देखि लिएर गएर pnसम्म भनेर, यो चाहिँ फन्डामेन्टल थ्योरम अफ एरिथमेटिक भनेर आएको भनेर यो लेखेको थियो, यस और नो। अब हामीले अहिले भर्खर के पायौँ, हामीले पायौँ कि यस्तो पायौँ नि त, ए स्क्वेयर बाई p इक्वल टु p1 इन्टु p2 इन्टु pnसम्म डिभाइडेड बाई कति छ, p। यस्तै छ, उता अर्को पनि छ, मैले लेख्न जग्गा पाइनँ, यस्तै छ। अब मैले यहाँ हेर है, मैले यसलाई चाहिँ यो जुन छ नि, यसलाई चाहिँ मैले ए लेख्न सक्छु कि सक्दिनँ, किनकि यो इक्वल छ नि त। फर्स्टमा हामीले इक्वल छ भनेर एज्युम गरेको थियो, त्यसो गर्दा यसलाई हामीले ए लेख्न सक्छु। क्लियर? ओके, अब मैले त्यसलाई ए लेख्न सक्यो भनेदेखि हामीहरूको यतापट्टि लेफ्ट ह्यान्ड साइड त ए स्क्वेयर बाई p आइहाल्यो, यस और नो, ए स्क्वेयर बाई p आयो। अब राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ ए लेख्न सक्छु, मतलब कि त्यहाँनिर दुईवटा छ नि त त्यस्तो फर्म, सो ए इन्टु ए डिभाइडेड बाई p हुन्छ। फाइन, यो आयो। यसको बादमा के गर भनेदेखि, यसको बादमा केही गर्नु परेन। अब हेरेर हामीहरूको ए स्क्वेयर ए इन्टु ए बाई p आयो नि त राइट ह्यान्ड साइड पनि, यस और नो। त्यसो गर्दा यो पनि त नेचुरल नम्बर भयो। त्यसो गर्दाखेरि p ले त डिभाइड गर्न सक्दो रहेछ कि रहेन रहेछ, ए लाई सक्छ, हामीले प्रुफ गरिसक्यौँ। सो यसको बादमा p क्यान डिभाइड
ए भनेर लेखिदिनु। यही त प्रुफ गर्नु भनेको थियो, hence proof. Hope you understand this, right? ओके, सो अब हामीहरूको आजको लागि एउटा लास्ट थ्योरम गर्ने। तपाईहरूले केही कन्फ्युजन कुनै पनि एक्सर्साइजमा 1.2 सबै ट्राई गर्नु, त्यसमा केही कन्फ्युजन भयो भने मलाई सोध्नु हो। एक्जाम्पल्सहरू के कन्फ्युजन भयो सबै सोध्दा हुन्छ, अरू सबै ट्राई गर्नु। म चाहिँ अब हामी थ्योरम 1.4 पढ्ने। ओके, सजिलै छ यो पनि, बुकमा यस्तै क्वेसन छ। सो थ्योरम 1.4 यसले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ √2 इज इरेसनल भनेको छ। अब हामीले प्रुफ गर्नु पर्यो कि √2 चाहिँ हामीहरूको इरेसनल नम्बर हो भनेर। अब फर्स्टमा सोच कि इरेसनल नम्बर भनेको के हो। इरेसनल नम्बर भनेको दोज नम्बर्स विच क्यान नट बी एक्सप्रेस इन द फर्म अफ p/q, जुन नम्बरलाई चाहिँ p/q को फर्ममा एक्सप्रेस गर्न सकिँदैन। ओके, p/q को फर्ममा एक्सप्रेस गर्न सकिँदैन। दोज नम्बर्स आर कल्ड इरेसनल नम्बर्स। अनि यसको चाहिँ q पनि इक्वल टु 0 हुनसक्छ यो नम्बरमा चाहिँ। इरेसनल नम्बरको इक्जाम्पल दिँदाखेरि √2, √3, √5 अल आर इरेसनल नम्बर्स। अब हामीले √2 इरेसनल नम्बर हामीलाई याद छ, तर हामीले यसलाई प्रुफ गर्नु पर्यो। यसलाई प्रुफ गर्नको लागि के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हेर, अब सो यसलाई प्रुफ गर्नको लागि चाहिँ फर्स्टमा मेटाइदिइहाल्छु। फर्स्टमा हेर है, अब मैले √2 इरेसनल हो भनेर प्रुफ गर्नको लागि चाहिँ म सोच्छु कि फर्स्टमा प्रुफमै यसो गरिदिन्छु। हेर है, प्रुफमै लेट अस एज्युम गरौँ कि हामीहरूको √2 चाहिँ एज्युम द कन्ट्रेरी होइन। लेट अस एज्युम द कन्ट्रेरी that √2 is rational. ओके, हामीले फर्स्टमा एज्युम गर्छौँ कि हाम्रो √2 चाहिँ रेसनल हो। फर्स्टमा यति गर्छौँ, प्रुफ गरौँ, हामीले एज्युम गर्छौँ फर्स्टमा कि हाम्रो √2 चाहिँ के हो, रेसनल नम्बर हो। हामीलाई याद छ कि यो इरेसनल हो, तर हामी एज्युम गर्छौँ कि यो चाहिँ हाम्रो रेसनल नम्बर हो। अब यसको बादमा के गर्ने हेर है, यसको बादमा के गर्ने भनेदेखि चाहिँ अब मैले यस्तो लेखेँ अरे, यसको बादमा चाहिँ यहाँ हेर है, म यसो गर्छु। अब मैले √2 लेखेँ अरे, √2 त छँदैछ क्वेसनमा, √2 इक्वल टु a/b लेखेँ अरे मैले जस्ट। ओके, a र b चाहिँ के हो भन्दाखेरि को प्राइम्स हुन्। वाट आर a एन्ड b? को प्राइम्स, PRIMES, को प्राइम्स, जसको चाहिँ एउटा मात्रै कमन फ्याक्टर हुन्छ। या याद राख है, भरे काम लाग्छ नि यो एकछिनमा। a र b चाहिँ के हो, को प्राइम्स हो। को प्राइम्स भनेको ओन्ली वान कमन फ्याक्टर, ओन्ली वान कमन फ्याक्टर। यिनीहरूको कमन फ्याक्टर एउटा मात्रै हुन्छ। मैले यस्तो नम्बर दिएँ। ओके, यसको बादमा के गर्छु भन्दाखेरि यसको बादमा मैले भर्खरले √2 इक्वल टु a/b लिएँ। ओके, अब मैले b लाई माथि पठाइदिन्छु, √2b इक्वल टु a आउँछ। यस और नो, √2b इक्वल टु a आयो। अब यसलाई दुईटै साइड स्क्वायर गरिदिउँ, 2 इक्वल टु a/b लिएँ। ओके, अब मैले b लाई माथि पठाइदिन्छु, √2b इक्वल टु a आउँछ। यस और नो, √2b इक्वल टु a आयो। अब यसलाई दुईटै साइड स्क्वायर गरिदिउँ, दुईटै साइड स्क्वायर गरेपछि √2 को स्क्वायर कति हुन्छ 2, b को स्क्वायर कति हुन्छ b स्क्वायर, a स्क्वायर भयो यता a को स्क्वायर, दुईटै साइड स्क्वायर गरेपछि। यस और नो। सो अब यहाँबाट मैले के चाल पाएँ भन्दाखेरि यहाँ हेर, यहाँबाट मैले के चाल पाएँ भन्दाखेरि a इज डिभिजिबल बाई 2। यस और नो, यो a स्क्वायर हो है, a स्क्वायर इज डिभिजिबल बाई 2 किनकि यसको यहाँनिर 2 कमन फ्याक्टर छ। यस और नो, अगर a स्क्वायर इज डिभिजिबल बाई 2, a स्क्वायर चाहिँ डिभिजिबल बाई 2। यस और नो, अगर a स्क्वायर इज डिभिजिबल बाई 2 then a is also divisible by 2. Did you understand this? a is also divisible by 2. अब यस्तो भयो भनेदेखि मैले अगर a चाहिँ डिभिजिबल बाई 2 हो भनेदेखि मैले यस्तो लेख्न सक्छु नि त, a इक्वल टु 2c लेखेँ मैले। 2c चाहिँ c चाहिँ कुनै पनि इन्टिजर, अब c त a त डिभिजिबल बाई 2 हो भनेदेखि त 2 इन्टु जुनै पनि इन्टिजर लेख्न सक्छु नि त होइन मैले। सो अब हेर, मैले यो a इक्वल टु 2c लाई चाहिँ अघिको हाम्रो इक्वेसन
2b square equal to a square मा यो हाल्दै भनेदेखि के हुन्छ लु हाल्दिम 2b square equal to a को भ्यालु त्यो माथिबाट हाल्दियो 2c को स्क्वायर यस और नो यति आयो अब यसको बादमा के आउँछ मल्टिप्लाई गर 2b square equal to 2 2 are 4 4c square आयो यो 2 र 2 काट्दाखेरि 2 रह्यो 2 2 are 4 so b square equal to 4c square 2c square yes or no b square equal to 2c square आयो अब हामीले यहाँबाट के कन्क्लुजन पायौं फेरि थिंक सोच त के कन्क्लुजन पायौं अघिको जस्तै हो सेम have you guess अब हामीले यहाँबाट के कन्क्लुजन पायौं भन्दाखेरि चाहिँ b square is divisible by 2 where's my pencil b square is divisible by 2 भनेर पायौं कि पाइनम यहाँबाट हैन किनकि 2c आयो नि त 2c आयो so it is divisible by 2 अगर b square is divisible by 2 then b is also divisible by 2 okay b is also divisible by 2 अब हामीले यहाँसम्म कपी गरिराको होला अब सुन्न फेरि अब हेर मैले अघि फर्स्टमा के इक्वेसन पाएको थिए 2b square equal to a square पाएको थिए yes or no मैले अहिले भर्खर के पाएँ b square equal to 2c square पाएँ yes or no अब हेर यिनीहरु दुईटाबाट हेर a and b मा दुईटैमा कमन फ्याक्टर कति छ 2 छ दुईटैमा कमन फ्याक्टर राइट तर यो 2 हुन सक्दैन किन हुन सक्दैन अघि फर्स्टमा हामीले के एज्युम गरेको थियो कि √2 चाहिँ हामीले फर्स्टमा लेख्दाखेरि √2 इक्वल टु a by b भनेर लेखेको थियो जुनमा a र b चाहिँ को प्राइम्स हो अनि यिनीहरुको कमन फ्याक्टर चाहिँ ओन्ली 1 मात्रै हुन सक्छ अघि एज्युम गरेको थियो तर हामीहरुको एउटा कन्ट्राडिक्सन आयो नि त हामीहरुको आयो यस और नो सो दिस इज नट पोसिबल कन्ट्राडिक्सन आयो हामीले इनकरेक्ट एजम्पसन गर्यौं कि हामीहरुको √2 चाहिँ के हो रेशनल नम्बर हो तर यो रङ हो सो यसको बादमा के लेखिदेऊ भनेदेखि यसको बादमा तिमीले दुईटैको कमन फ्याक्टर 2 आयो सो दिस कन्ट्राडिक्सन इज अराइजन बिकज अफ आवर इनकरेक्ट एजम्पसन देयरफोर √2 इज इरेशनल ओके √2 इज इरेशनल सो हेन्स प्रुफ हाम्रो थ्योरम प्रुफ भयो अब तिमीहरुलाई केही डाउट छ यो थ्योरममा अघिको थ्योरममा तीनटा थ्योरम कम्प्लिट भयो यसमा हाम्रो केही डाउट छ भने सोध्दा हुन्छ कुनै पनि एक्सरसाइज ट्राई गर न्यूमेरिकल्स ट्राई गर बुकमा छ सबै एचसीएफ निकाल्ने एलसीएम निकाल्ने त्यो सबै सजिलो छ सबै केहीमा प्रब्लम भयो मलाई सोधा ओके फाइन ओके अब हामी co-primes पढ्नेछौं co-primes भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि co-primes are those numbers which do not have common factors other than 1 यसको मतलब के हो हेर है co-primes भनेको चाहिँ यस्तो नम्बर जसको चाहिँ 1 कमन फ्याक्टर चाहिँ एउटा मात्रै हुन्छ दैट इज 1 अरु कुनै कमन फ्याक्टर हुन सक्दैन अब एक्जाम्पलको रूपमा हेर्दाखेरि हेर्नुस् ल 2 र 9 दिएको छ यहाँनेरि 2 र 9 अब 2 को कमन फ्याक्टर कति हो 2 इक्वल टु 2 into 1 9 को कमन फ्याक्टर कति हो 9 इक्वल टु 3 into यहाँ भएन ओके 2 को कमन फ्याक्टर 2 इक्वल टु 2 into 1 9 को कति हो 9 इक्वल टु 3 into 3 into 1 यस or no अब यिनीहरुमा कमन चाहिँ के छ कमन फ्याक्टर हो नि त कुन चाहिँ कमन छ 1 मात्रै कमन छ अरु के कमन छ यहाँनेरि 2 र 3 त कमन छैन सो 2 and 9 आर को-प्राइम्स बुझ्नुभयो यति हो को-प्राइम्स को यु शुड रिमेम्बर दैट अरु नम्बर पनि कति बेसी हुन्छ को-प्राइम्स अब नेक्स्ट छ 1 is the smallest 1 is neither prime nor composite हाम्रो जुन 1 छ 1 चाहिँ प्राइम पनि होइन र कम्पोजिट पनि होइन ओके रिमेम्बर दिस अल्सो यो चाहिँ नेदर प्राइम हो मैले प्राइम र कम्पोजिट अघिकै भिडियोमा भनाइसकेको छु 1 चाहिँ प्राइम पनि होइन र कम्पोजिट पनि होइन र हामीहरुको 2 चाहिँ स्मलेस्ट प्राइम नम्बर हो अरु प्राइम नम्बर के हो 2 को फ्याक्टर व्हाट इज मीन बाइ प्राइम नम्बर 2 इक्वल टु 2 into 1 प्राइम नम्बर भनेको चाहिँ जसको दुईटा मात्रै फ्याक्टर हुन्छ 1 एउटा चाहिँ 1 हुन्छ र अर्को चाहिँ द नम्बर इटसेल्फ यहाँनेरि 1 छ र नम्बर इटसेल्फ छ नि त सो 2 इज द स्मलेस्ट प्राइम नम्बर यो याद राख्नुस् नेक्स्ट इज फ्याक्टर ट्री भनेको
A chain of factors which is represented in the form of a tree is called factor tree. फ्याक्टर ट्री भनेको चाहिँ एउटा फ्याक्टर्सको ट्री हैन, फ्याक्टर्स हैन, जसलाई चाहिँ ट्रीको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गरिन्छ, त्यसलाई चाहिँ फ्याक्टर ट्री भनिन्छ। नाउ फन्डामेन्टल थ्योरम अफ एरिथमेटिकलाई चाहिँ हामी युनिक फ्याक्टराइजेसन थ्योरम पनि भन्छौँ। यो याद राख्नुहोस्, यति हो। ओके, अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि नि, अब चाहिँ पेन्सिल पेन, अब सपोज गर्नु कि फर एनी 3 पोजिटिभ इन्टिजर्स छन् अरे। ओके, पोजिटिभ इन्टिजर्स ए, बी र सी छन् अरे। ओके, फर एनी 3 पोजिटिभ इन्टिजर्स, यिनीहरू कुनै पनि सपोज कुनै पनि यिनीहरू एबिसी चाहिँ कुनै पनि हामीहरूको पोजिटिभ इन्टिजर छ अरे सपोज। ओके, एबिसी चाहिँ हामीहरूको कुनै पनि पोजिटिभ इन्टिजर छ अरे। अब यिनीहरूको एचसिएफ र एलसिएममा यिनीहरूको एचसिएफ र एलसिएममा चाहिँ के रिलेसन छ? ओके, कुनै पनि 3टा पोजिटिभ इन्टिजर्स ए, बी र सी, यिनीहरूको एचसिएफ र एलसिएममा चाहिँ के रिलेसन छ त्यो हेर्ने अब हामी। ओके, सो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस्, एचसिएफ मैले लेखेँ एचसिएफ अफ ए, बी, सी, यसरी लेख्नुपर्छ एचसिएफ। यसको एचसिएफ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ए इन्टु बी इन्टु सी इन्टु एलसिएम अफ ए, बी र सी डिभाइडेड बाई एलसिएम of AB into LCM of BC into LCM of B र C। ओके, अनि into LCM of LCM of CA। यो आफै लेख्नुहोस् ल, यो आफ्टर भयो। सो यही हो यसको रिलेसन चाहिँ। एचसिएफ अफ ए, बी र सी, हेर्नुहोस्, एचसिएफ अफ ए, बी र सी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ए इन्टु बी इन्टु सी हैन, ए इन्टु बी इन्टु सी इन्टु एलसिएम अफ एबी एन्ड सी। ओके, डिभाइडेड बाई एलसिएम अफ एबी, बीसी र सीए। एलसिएम अफ एबी फर्स्ट अनि त्यसको इन्टुमा एलसिएम बीसीको एलसिएम, त्यहाँबाट सीएको एलसिएम। ओके, अब हामीले नि एचसिएफको त रिलेसन हेऱ्यौँ होइन, अब हामी एलसिएमको पनि हेरिदिउँ न। एलसिएमको चाहिँ के हुन्छ भने सेम हो, केही छैन। हामीले 3टा इन्टिजर्स छ भने यो फाइन्ड गर्नको लागि युज गर्नुपर्छ। एलसिएम अफ एबिएनसी चाहिँ इक्वल टु के हुन्छ भने ए इन्टु बी इन्टु सी इन्टु एचसिएफ अफ नि, एचसिएफ अफ ए, बी र सीको एचसिएफ निकालेर गर्नु पर्यो, ए, बी र सी इन्टिजरसँगै मल्टिप्लाई। यसको डिभिजनमा एचसिएफ अफ एबी इन्टु एचसिएफ अफ बीसी इन्टु एचसिएफ अफ सीए। सिम्पल, यति याद राख्नुहोस् यिनीहरू रिलेसन। ओके, अब हामी के पढ्ने भने डेसिमल एक्सपेन्सन्स अफ रेसनल नम्बर्स पढ्ने। अब यो भनेको के हो हेर्नुहोस् है, डेसिमल एक्सपेन्सन भनेको त याद छ होला नि त। डेसिमलको फर्ममा लेख्दाखेरि कसरी लेख्नुपर्छ, कस्तो टर्मिनेटिङ, नन टर्मिनेटिङ, के त रिपिटिङ हुन्छ, के हुन्छ त्यस्तो हेर्ने हो क्या रेसनल नम्बर्सलाई।
अब द डेसिमल एक्सपेन्सन अफ एभ्री रेसनल नम्बर सबै रेसनल नम्बरको कुनै पनि रेसनल नम्बर सबै रेसनल नम्बरको डेसिमल एक्सपेन्सन चाहिँ दुईवटा टाइपको मात्रै हुन्छ के हुन्छ भन्दाखेरि टर्मिनेटिङ नभएदेखि नन टर्मिनेटिङ अरू हुँदैन हेर्नुहोस् या त टर्मिनेटिङ हुन्छ या त नन टर्मिनेटिङ हुन्छ अब हामी पढ्छौँ टर्मिनेटिङ र नन टर्मिनेटिङको डिफ्रेन्स के हो भनेर ओके अहिले चाहिँ यति याद राख्नुहोस् कि डेसिमल नम्बर अफ एभ्री रेसनल नम्बर चाहिँ इदर टर्मिनेटिङ हुन्छ या त नन टर्मिनेटिङ हुन्छ ओके अब टर्मिनेटिङ डेसिमल एक्सपेन्सन भनेको के हो हेरौँ टर्मिनेटिङ मिन्स एन्डिङ ओके होइन टर्मिनेटिङ भनेको मिनिङ के हो एन्डिङ जुन चाहिँ एन्ड जसको चाहिँ एन्ड हुन्छ द नम्बर विच टर्मिनेट्स द्याट इज एन्ड्स कम्प्लिटली आफ्टर अ फाइनाइट नम्बर अफ स्टेप्स इन द प्रोसेस अफ डिभिजन इज सेड टु बी टर्मिनेटिङ डेसिमल एक्सपेन्सन अब टर्मिनेटिङ भनेको चाहिँ जसलाई हामीले कुनै पनि रेसनल नम्बरलाई डिभाइड गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ डेसिमलको बादमा पनि नन टर्मिनेटिङ नहोस् टर्मिनेटिङ होस् जसको चाहिँ एन्डिङ होस् एन्ड होस् ओके त्यस्तोलाई चाहिँ टर्मिनेटिङ डेसिमल एक्सपेन्सन भनिन्छ आफ्टर फाइनाइट जतिको स्टेप गर्छौँ हामीले त्यसको बादमा त्यसको एक्चुअल भ्याल्यु चाहिँ आओस् ओके जस्तै यहाँनिर इक्जाम्पल दिएको छ 1.25 3.14 यसरी दिएको छ होइन यिनीहरूको एक्ज्याक्टली भ्याल्यु छ नि त एन्ड त हुँदैछ नि त कम्प्लिटली एन्ड हुँदैछ नि त ओके त्यही भन्दैछ सो टर्मिनेटिङ भनेको चाहिँ त्यो एक्जाम्पलको रूपमा हेर्दाखेरि इफ आई टेक 19 divided by 2 9 or 18 राइट या 1 आउँछ या पोइन्ट हालेर 0 2 5 आर 10 आउँछ सो 9.5 आयो 9.5 भनेको त टर्मिनेटिङ हो द्याट्स इट नेक्स्टमा जाउँ नन टर्मिनेटिङ डेसिमल एक्सपेन्सन भनेको जसको चाहिँ यो चाहिँ जस्ट अपोजिट हो अघिको भन्दा जसको चाहिँ एन्डिङै हुँदैन ओके विच डज नट टर्मिनेट इन द प्रोसेस अफ डिभिजन इज सेड टु बी नन टर्मिनेटिङ डेसिमल एक्सपेन्सन जसको चाहिँ एन्डिङै हुँदैन गएकै गर्छ इक्जाम्पल के लिने इक्जाम्पल भने नि 20 divided by 3 हेरौँ कति हुन्छ 3 6 आर 18 राइट फेरि यहाँ 2 आउँछ यहाँनिर मैले 0 हाल्छु या 6 आउँछ फेरि यहाँनिर 18 हाल्छु त्यहाँबाट फेरि गर्दा 6 6 6 6 6 6 6 6 जान्छ उता पुरै जान्छ यस्तो खालेलाई चाहिँ नन टर्मिनेटिङ भन्छ नाउ नेक्स्ट इज there are following two types of non-terminating decimal expansion non-terminating decimal expansion चाहिँ टु टाइप्सको हुन्छ अब हेरौँ के हो नेक्स्टमा हेरौँ यो भिडियोमा डेसिमल एक्सपेन्सन अफ रेसनल नम्बर्स यो हेऱ्यौँ राइट त्यहाँबाट हामीले नन टर्मिनेटिङ हेऱ्यौँ अब चाहिँ हामी दुईटा टाइप्सको नन टर्मिनेटिङ डेसिमल एक्सपेन्सन हुन्छ त्यो के हो कुन हो त्यो हेर्ने ओके लेट्स सी नन टर्मिनेटिङ रिपिटिङ एक्सपेन्सन हुन्छ एउटा चाहिँ के हो यो भन्दाखेरि चाहिँ द नम्बर विच डज नट टर्मिनेट बट रिपिट्स द पार्टिकुलर नम्बर अगेन एन्ड अगेन इन द प्रोसेस अफ डिभिजन इज सेड टु बी नन टर्मिनेटिङ रिपिटिङ डेसिमल अर रेकरिङ डेसिमल एक्सपेन्सन यो मतलब चाहिँ नि नन टर्मिनेटिङ रिपिटिङ एक्सपेन्सन चाहिँ यो यसको चाहिँ एन्डिङ चाहिँ हुँदैन होइन द नम्बर विच डज नट टर्मिनेट यसको एन्डिङ चाहिँ हुँदैन तर त्यही नम्बर रिपिट भएकै गर्छ इन द प्रोसेस अफ डिभिजन यसलाई चाहिँ नन टर्मिनेटिङ रिपिटिङ डेसिमल यही नम्बर नेमबाटै बुझिहाल्नु न रिपिटिङ भनेको छ होइन रिपिटिङ मतलब रिपिट भएको भए तर स्टप पनि नहुने रिपिट भएको भए हुने यसलाई चाहिँ नन टर्मिनेटिङ रिपिटिङ डेसिमल र रिकरिङ डेसिमल एक्सपेन्सन भनिन्छ ओके यहाँसम्म भयो नि नन टर्मिनेटिङ रिपिटिङ एक्सपेन्सन यसको एक्जाम्पल म दिन्छु यो लेसन हियर एक्जाम्पल तिमीले 20 डिभाइडेड बाई 3 के हुन्छ 3 6 आर 18 फेरि 2 आउँछ फेरि यहाँ पोइन्ट हालेर 0 3 6 आर 18 गर्दै यो त कहाँसम्म पुग्छ 6.6666666 कहाँसम्म पुग्छ हामीलाई नि याद छैन यो कस्तो डेसिमल हो नन टर्मिनेटिङ रिपिटिङ एक्सपेन्सन ओके अब यसको एक्जाम्पल यहाँनिर पनि दिएको रहेछ यो पनि हेरौँ के छ लेट्स सी 1 divided by 3
हैन 1 डिवाइडेड बाई 3 कति हुन्छ 0 यहाँ आएछ यहाँ 0 आउँछ यहाँ 3 आउँछ यहाँ 9 त्यसो गर्दा 3 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 जान्छ गक्को गएकै गर्छ अब हामीले यस्तो नम्बरलाई चाहिँ यसरी पनि लेख्न सकिन्छ अब यो डाइरेक्टली 3 3 3 3 त लेख्न सकिँदैन त्यो आन्सरमा हैन त्यो कपी नै भरिन्छ पेपरै भरिन्छ त्यसको लागि चाहिँ 0.3 लेखेर 3 को माथि बार लगाइदिएपछि यो हुन्छ Okay, so before we learn that, there were two types of non-terminating decimal expansions. The first one was non-terminating repeating expansion. Now, I'll explain you the second one, that is non-terminating, non-repeating decimal expansion. Let's see what is this. It says non-terminating, that it will not end also. There won't be ending. And then it won't be repeating. The same number won't be repeating. Of course, it will be repeating, but then the same number won't be repeating. Different numbers will be repeating. Like before, I take the example of 20 divided by 3. You see there, I'll get 6.666. It will go on like that, but it goes on the same number there, 6666. But now, it won't be like that. Different number will go on repeating every time. But it won't have an ending too. Okay. Let's see what's the definition here. The number which neither terminates nor repeats the particular number in the process of division is said to be non-terminating, non-repeating decimal expansion. Like I said you just now, the number which will not even terminate, it will not have even ending, and then it will not even end with the same number. The same number will not be repeated. Different numbers will be repeated every time. This type of numbers are called non-terminating, non-repeating decimal expansion. These numbers are also called irrational numbers. Root 3, example root 3. Okay, these are non-terminating, non-repeating decimal expansion. Okay, so now we have another theorem, theorem 1.5. I'll read the statement. Let x be a rational number whose decimal expansion terminates, then x can be expressed in the form p by q, where p and q are co-prime, and the prime factorization of q is of the form 2 to the power n into 5 to the power m, where n and m are non-negative integers. See, what does this say? There is, it says that let x be a rational number. Suppose x is a rational number whose decimal expansion, its decimal expansion terminates. Just think now, just suppose, I'll give you an example, that x can be expressed. Now we can express this x in the form of p by q. X can be expressed in the form of p by q, where p and q are co-prime. I have taught you what are co-prime. They have only one common factor, that is 1. They have only one common factor, co-prime, and we can express p by q in the form of co-prime, and the prime factorization of q is of the form 2 to the power n into 5 to the power m, where n and m are non-negative integers. I need to I need to express this q factor in the form of this, where n and m are non-negative integers, means they are positive integers. Now let's do. It's simple. For example, I'll take the number here. Suppose I take 33 by 100. You see here, 33 and 100 are co-primes of each other. They will have only one common factor, that is 1. Co-prime, they are co-prime. So they are telling x is a rational number whose decimal expansion terminates. Now let's see, if I divide this 33 divided by 100, it says that decimal expansion terminates. So 100 is not divisible. I'll take 0 here. 100, 3 are 300. Again, I get here 30. I need one more 0. 3 are 300. You see here, I got the denominator. Remainder is 0. So you see here, it terminates. It has an ending, right? I'm getting here 0.33. So till here it's fine. Can be expressed in the form, okay, I've expressed it in the form of p by q, and it also ends. Decimal expansion terminates till here, okay, where p and q are co-primes. P and q are co-primes. They have only one common factor, and the prime factorization of q. Now let's find the prime factorization of q. This is of the form p by q. P by q. Q is 100. Q is 100. Let's find the prime factorization of 100. 100 to 5 to 25 5 5 5 1.
Now the prime factorization of 100 are 2 into 2 into 5 into 5. I can write this as 2 to the power 2 into 5 to the power 2. This is expressed in the form of 2 to the power n into 5 to the power m, where 2 and 2 are non-negative integers. This theorem is proof. Hope you understand. About next theorem 1.6. Right now we have completed theorem 1.5. Hope you understand that. It's easy only. Now similarly we have this. Let's see what's there. Okay, as you can see here, it's written, let x equal to p by q be a rational number. Just imagine that x equal to p by q is any rational number such that the prime factorization of q is of the form 2 to the power m, 2 to the power n into 5 to the power m. Okay, where this n and m are non-negative integers, that means they are positive integers. Now then x has a decimal expansion which terminates, then which we have assumed earlier, x equal to p by q, this x has a decimal expansion which terminates, means it has an ending. Let's see, let's prove this. Okay, I think find the right solution. Let's prove this theorem. Okay, let's prove. It says that let x equal to p by q, x equal to p by q be a rational number. Okay, let me take any number. Say I took p by q equal to, suppose they said that q is of the form 2 to the power n into 5 to the power m. Yes or no? So I'm just taking any number, that is I'm just taking any number. N ko place ma I took 2, n in the place of 5, n in the place of m I'm taking 1. Okay, till here it's fine. I'll take the above here. I can take any number. I'm just assuming it. 12. I'm taking 12. Let's see what it will come out. I took p by q equal to 12 by 2 to the power 2 into 5 to the power 1. Now multiply this. 12 by 2 to the power 2 is 4 into 5 to the power 1 is 5. Now 12 divided by 4, 5 are 20. It comes out this. Now divide 12 by 20. 12 divided by 20, what will we get? 0. But let me use another pencil. 0. Put here 0. 12, 6 are 120. 120. I'm getting here 0. So it's terminating, it's ending. I got answer as 0.6. What does it mean? It means that the theorem says that x has a decimal expansion. So the which we have taken earlier, x equal to p by q. I took this example, so it has. Okay, now we have our last theorem of this chapter, theorem 1.7. I'll read the statement and we'll prove the theory. Okay, let x equal to p by q be a rational number such that the prime factorization of q is not of the form 2 to the power n into 5 to the power m, where n, m are non-negative integers. Then x has a decimal expansion which is non-terminating, repeating, or recurring. First, understand this question. What does the question says? Let x equal to p by q let this be a rational number such that the prime factorization of q is not of the form 2 to the power n into 5 to the power m. Now this n and m are non-negative integers, means they are positive integers. First understand the statement, then let's solve. Then x has a decimal expansion. They are saying that this x has a decimal expansion which is non-terminating. I have taught you what is non-terminating, repeating
Okay, let's prove that. And we need to prove that this x is non-terminating. The decimal expansion of x is non-terminating, repeating. Let's solve. Now I'm taking the example of 1 by 3. You see here, I'm taking a 3. Say that this is p by q. P by q of the form p is 1 and q is 3. Now I didn't take 2, 5. You see here, I'm taking 3 because it says that not of the form, right? Not of the form means I won't take 2 or 3. 2 or 5, I mean, I'm taking 3. So divide this. What will I get? 3, 1. It's not divisible, so I'll take 0. 3 are 9. Again, I'll take here 1, 0, 3. It will go on. See, the answer will be 0.33333. So we can write 0.3 comma 3 bar. Okay, it's proof. Actually, it is proven from here. It is non-terminating. See, I'm taking q is not of the form this one, so q is not taken in this form. Question here is, for some integer m, every even integer is of the form. What can you choose from there? Think for some time. It says for some integer m. M is the integer here. M can be any integer. Every even integer is of the form. For any integer m, what can the form of the even integer be? Can you guess? Can it be of the form a, that is m? Can it be of the form m plus 1, 2m plus 1, or 2m? Obviously it's 2m, okay? It's 2m, that is c. C is the right answer. It cannot be m. M is not the answer. M plus 1, no, because if m is even, then if we add, it can be 3 there. Again here also it can be 5. M can be only 1 here. So this A, B and D cannot be correct. C should be the answer. The question here is, if n is an even natural number, then the largest natural number by which n plus 1, n plus 2 is divisible is? What does the question says here? If n is an even natural number, n is any even natural number here. Well, I guess you know what is natural number. Natural numbers are counting numbers starting from 1. It can go on. Then the largest natural number, we need to search the largest natural number if n is an even natural number. Okay, let's try by which n plus 1, it's given here n plus 1 is divisible. We need to search the largest natural number such that n plus 1, n plus 2 is divisible. Okay, you see there, out of n plus 2. You see, out of n and n plus 2, right, 1 should be divisible by 2, isn't it? 1 should be divisible by 2 and the other by 4. Because it says that n is an even natural number. Even natural number means it should be 2. It should be 4, isn't it? So if n is 2, suppose that from this, I'm gonna write here. Suppose that n is 2. N is 2, I can write this n as 2. And then open bracket, n ko jaga ma 2, 2 plus 1, 2 plus 2. Right. Now, you see here, if n, out of n and n plus 2, 1 should be 2. 1 should be, obviously it should be 2. And the other should, and the other 1 should be divisible by 2. If this is 2, then it should be divisible by 2. Look here, what I'm about to say is, if out of n and n plus 2, okay, is this fine? Out of n and n plus 2, 1 should be divisible by 2. It is obviously correct that 1 should be divisible by 2. If n is 2, then 2 is divisible by 2. 2, 1 are 2. Again here, n plus 2. n plus 2, you see there, n plus 2. If n is 2, then 2 plus 2, 4. 1 should be divisible by 2. 1 should be divisible by 2 and the other should be divisible by 4. Hope you understand till here. I'll say once again. Out of n ra
n plus 2 यिनीहरु दुईटाबाट one should be divisible by 2 and the other should be divisible by 4. We know this. After that, n plus, if one is divisible by 2 and the other is divisible by 4, then n plus 2. This should be divisible by 8. Did you understand till here? This should be divisible by 8. Also you see n plus 1, n plus 2. These are three consecutive n plus 1, n plus 2. These are three consecutive numbers, right? Consecutive, I hope you know what is consecutive. These are three consecutive numbers. One of them should be divisible by 3. Why? If n is 2 here, if our n is 2 here, then 2 plus 1 would be 3. Yes or no? 2 plus 1 would be 3. 3 is divisible by 3, obviously. One of them should be divisible by 3. We got this here. Hence we can say that n plus 1, n plus 2 must be divisible by 24. Why? Because before I have said that n and n plus 2 are divisible by 8. Yes. And here again I proved just now that n plus 1 is divisible by 3. So here, yeah, but 8 from here, from this to 8, and from here 3. 8 3 are 24. So the answer should be, what should be the answer? The answer should be D. Okay, hope you understand. Product of two consecutive positive integers is divisible by 2. What do you think the answer may be? True or false? Or can't say partially true or false? I'll help you out. You see here, the product of two consecutive positive integers. Let's take these two consecutive positive integers as n minus 1 and n. Okay, these two are the two consecutive positive integers. Now I'll take their products. n minus 1 would come out n square minus n. Now we know that any positive integer is of the form 2q or 2q plus 1. Now I'll put here when n equal to 2q. Every positive integer is of the form either 2q or 2q plus 1. So now in this n square minus n, I'll put first 2q here. Let's do that. 2q square, because every positive integer is of the form 2q or 2q plus 1, minus 2q. What would I get from here? Delete. Now what did I took was n square minus n. I'll take here n to be 2q. 2q whole square minus n means 2q. Multiply this, 2 to our 4, 4q square minus 2q. Now take this from here, take 2q common. If I take 2q common from here, I'll get 2q, and from here 1 is left, so 2q minus 1. Okay, now from here we can conclude that n square minus 2 is divisible by 2, because I'm getting here 2, you see here. I'm getting 2 here, so it is divisible by 2, I can conclude. Okay, again I'll take you see, again I'll be taking when n equal to 2q plus 1, because every positive integer is of the form 2q or 2q plus 1. So I'll take here 2q plus 1, do the same as before, n square minus 2, put this 2q plus 1 there, 2q plus 1 whole square minus 2q plus 1. Solve this out. Let's solve this. Put the formula here, a plus b whole square. It's a square, that is a square is 2, 2q square, 4q square
4q square plus twice AB, 2AB. It will come out 4q plus 1. Yes or no? Now again here 2AB. It will come out 4q plus 1. Yes or no? Now again here, let me rough out. Again here I have minus 2q plus 1. Solve that also. It would come out to be minus 2q minus 1. Minus would go because when I open the bracket, minus would go inside. Now solve from here again. 4q square. You see here 4q and 2q. 4q minus 2q, it would come out plus 2q plus 1. No, 1 would come out. 1 and this 1 and 1 would be gone. So 4q square plus 2q. Now from here, you see from here again, take out 2q common from both. 2q, I'll get here 2q plus 1. Yes or no? What can you conclude from here again? Do the same as before. N square minus 2 minus n is divisible by 2 again from here. I can see here, you see. It is divisible by 2. So we have proven so see the question now. Now you see the question. It would be easy. The product of two consecutive positive integers is divisible by 2. Yes, we have proven that is 2q by taking 2q and 2q plus 1. We have proven by both the ways. Hence the answer is true. Okay, A is the answer. Here is the number 4 to the power n, where n is a natural number, ends with the digit 0 for any natural number n. Is this possible? They are asking true, false, can't say. True, false, can't say, partially true or false. What would be the answer? Now let's see. You see here, for the number 4n, where n is a natural number, ends with the digit 0. Let's see. For the number 4n, for the number 4 to the power n to n with 0, for any natural number n, it should be divisible by 5. If it is divisible by 5, then it would be possible. Okay. This means that the prime factorization of 4n should contain the prime factor 5. Yes or no? It should contain the prime factor 5. But it's not possible. You know that 4 coprime factor would be 4 to the power 2 to the power 4 to 2 or 4 2 bracket to the power 2n. This is the prime factorization. If I write this in 4n in this form, yes or no? So it does not contain 5. If it contains 5, then we can say that it ends with 0, but it does not contain 5. So if it contains 5, then 5 into 2, it would give me 10. So I can say that 10 is divisible. 10 contains 0. I can prove like that, yes or no? But it's not possible. So 2 is the only prime number, only prime in the factorization of 4n. Hence, since 5 is not there, my answer is true. I'm sorry, my answer is not true. This is not possible because 5 does not contain. My answer would be false. Okay, B is my answer. B is the answer here. It's false because 4n, its prime factorization does not contain 5. If it contains 5, then we can say that it is true, but it does not contain 5, hence it is false. Question here again is 12 to the power n ends with the digit 0 or 5 for the natural number n. Is this possible? If it is possible, then what's the value? Let's find out. First, to do this type of question, you take the prime factorization of 12. Prime factorization of 12 is 2 square into 3 to the power n. Yes or no? Now you see here, for 12 to n with the digit 0, it must contain at least 2 and 5 in its prime factor. Okay, but it contains only 2. You can see here it contains only 2. 5 is not there, so it cannot end with 0. Also, for it to end with 5, it should have at least one multiple of 5, but there is not any multiple of 5 here. There is 2 and 3, so it cannot
be possible. It's not possible here. Hence the answer is no value. C is the answer. Okay. Question is 3 into 5 into 7 whole bracket plus 7 is a what type of number is it? To find out this, what you would do is using the BODMAS rule, simplify this. 3 into 5 into 7 plus 7. 7 5 are 35. 35 into 3 105. 105 plus 7 112. 112, you see here, I got 112. 112, find its prime factor. 2 5 are 10, 2 6 are 12. Again here 2 2 are 4, 2 8 are 16. You see there are many prime factors. 2 2 28. Again it will come out 14 from there. So since it has many prime factor, it is a composite number. B is the answer. You see here again, the number this is a, what type of number is this? To find this, like we have done before, do the same thing. 7 6 are, take the multiply. 7 6 are 42 plus 5 4 are 20 plus 3 2 are 6, 6 1 are 6. I got this plus 5. Again multiply. I've used the wrong symbol here. This should be multiplication symbol. Into, okay. So 42 into 20, 42 into this would be 120 plus 5. Multiply this. So multiply this. (42) into 120 would be 5040 plus 5. I'm getting 5045. You see here, this number has more than 2 factors, hence it is a composite number. B is the answer. The question here is, the total number of factors of a prime number is, what do you think the answer may be? Quickly. Prime number, what is a prime number? Prime number are those numbers which have only 2 factors, we know that. You see here, I'll take one prime number, I'll take 3. What are the factors of 3? 3, 1 and 3. There are 2 factors, hence the answer is B, 2. The values of x and y in the given figure are, what do we need to do is, in this type of questions, you see here there is 1001. Take the LCM of this. 7 can divide this, yes or no? 7 1 are 7, 7 1 are 7, 7 4 are 28, 7 3 are 21. Now you see I got here 143 here. Now x should be 7. X should be 7 here because 7 and 143 are the factors of 1001. So x should be 7. And you take the prime factor of 143 again. 143, 11 can divide 143. 11 1 are 11, 11 3 are 33. So 11 is one factor here and the other factor is 13. Hence y is 13. Our correct answer is 7 and 13. That is A is the correct answer. Okay. It says at where's my question? Yeah. HCF of 96 and 404. Now take the prime factors of 96. 2 4 are 8, 2 8 are 16. 2 2 are 4, 2 4 are 8. And I'll get 2 1 2 again here, 12 again from there, 2 6 2 3. What am I getting? What am I getting here? 2 square into 2 square into 2 into 3 into 2 into 3 into 3. Now find 404 again here. 404. What I'm doing here.
404. You can do this with 2, 2, 202, right? Again 202, you take the factors. 202, 2, 101. 101 is a prime number, it cannot go further. So here my factors are 2 equal to 2 square into 101. Now you see what are the HCF from here. HCF means we need to take the common out of here. So what will I do is, here you see 101 is not there above, so 2 square is there above. Again 2 square, yes, here also it's there 2 square, both are common. 2 square is 4, hence my answer is 4 here, C. Okay, 10 ko C huncha. Now you see here, you can see here the total number of distinct primes in the prime factorization of number 27300. Now you need to find the distinct primes of this number. To do this, take the prime factor of 27300. What will you get? First, it can go by 2. 2 1 are 2, 2 3 are 6, 2 6 are 12, 2 5 are 10, 0. And again, 2 6 are 12, 2 8 are 16, 2 2 are 4, 2 5 are 10. Again here you can take 3, 3 2 are 6, 3 2 are 6, 3 7 are 21, 3 5 are 15. Again here 5. Again you can take 3. No, you can't take 3 here. You can take 5. 5 4 are 20, 27, 5 5 are 25, 5 5 are 400. Again you need to take 5 here again. 5 5 9 are 49. This number 91, 7 can divide 91, 7 1 13. Now I got here, you see here, I got 2, again 2, 3, 5, 5, 7, 13. How many prime numbers I got here in the factorization, in distinct primes in the prime factorization? So I got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I got 7 primes, hence my answer is B, that is 7. Okay. My answer is B, that is 7.